Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii barumsa mata dureen irraa waliin ilaallu tokko tuqaa 2-3 The American Civil War kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. The American Civil War gaafa jennu waraana waliinii Ameerikaa jechuudha. Egaa Civil War gaafa jennu waraana waliin biyya tokko keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. Biyya biroo faana otoo hin taane biyya tokko keessa ta'ee waliin yeroo waraanan maal jedhama? Civil War jedhama jechuudha. Kan Ameerikaa keessatti kan gaggeeffamedha jechuudha waraanni kun. The American Civil War jedhama. Ameerikaa keessatti kan gaggeeffame. Isa kana kan waliin ilaallu ta'a. Egaa asirratti learning outcomes of the lesson yoo ilaaltan at the end of this lesson the students will be able to jedha. Erga mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan akkasumallee ibsuu danda'uu qabdan asirra isinii kaayetii jira. Maanni discuss the cause and process of the American Civil War. Analyze the consequence of the American Civil War. Isaan kana ibsuu danda'uu qabdu yookiin baruu danda'uu qabdu jechuudha. Yoo itti fufnu, the American Civil War was fought from 1861 to 1865 between the North State of America, known as Union, and the Southern State of America, known as Confederates. Egaa American Civil War kun kan inni gaggeeffame bara 1861 haga 1865 kan inni gaggeeffame. Eenyu gidduutti kan inni gaggeeffame waraanni kun Northern State of America fi Southern State of America gidduutti kan inni gaggeeffame jechuudha. Isteetota kaaba Ameerikaa jiranii fi isteetota kibba Ameerikaa jiran gidduutti kan inni gaggeeffame. Warreen Northern State maal jedhamaniiti kan isaan beekaman? Union jedhamuun kan isaan beekaman. Southern warreen gara kaabaa jiran jechuun maal jedhamanii beekamu? Union jedhamuun beekamu. Gara kibbaa jiran isteetonni gara kibbaa jiran immoo Confederates jedhamuun beekamu jechuudha. The Union went to abolish slavery in the USA, whereas the Confederates went to keep slavery as it formed the basis of their economy. Egaa warreen Union jechuudha. Gabrummaan akka badu namni hunda akka walqixa ta'e kan isaan barbaadan jechuudha. Warreen Union jechuudha. Union warreen jennu immoo eenyu fa'i jechuudha? Southern State of America jechuudha. Isteetota gara kaabaa jiran. Isaan kun akka maal ta'u slavein gabrummaan akka obolish ta'u akka badu jechuudha kan isaan barbaadan jechuudha. Ameerikaa keessa gabrummaan akka badu kan barbaadan jechuudha. Akkasuma immoo warreen haa ta'u malee warreen Confederates jedhamu isaan immoo eenyudha jechuudha? Southern State of America jechuudha. Warreen isteetota gara kibbaa jiran immoo maal kan isaan barbaadan? Went to keep slave as it is formed the base of their country. Isaan immoo gabrummaan akka itti fufuu barbaadu. Maal jedhanillee amanu jechuudha? Ikoonomiin keenya isaan irratti kan inni hundaa'u jedhaniitillee amanu jechuudha. Isaan kun warra eenyuti jechuudha? Confederates warreen jedhaman jechuudha. Isaan warreen Southern State of America isteetota gara kibbaa jiran jechuudha. Maal barbaadu isaan? Gabrummaan akka itti fufu. Slaveota hojjisiisuun, gabroota hojjisiisuun, warreen gurraacha ta'an hojjisiisuun akka itti fufu barbaadu. Isaan kam warreen Confederates jennuun jechuudha. Most of the fighting took place in the South, leaving the Southern state devastated. Maal jechuudha? Lolli kun jechuudha. Lolli kun irra caala kan gaggeeffame eessattidha? Southitidha jechuudha. Maaliif? Egaa gabrummaan kun gabroota jedhanii kan hojjisiisan jechuudha. Gabra jedhanii kan hojjisiisan gara Southii waan ta'eef jechuudha. Bakka sanatti faayitiin kan baay'atu, lolli kan baay'atu jechuudha.
The seceding southern state did aim to take over the United States government rather they went to declare themselves independent. Egaa maali kan isaan barbaadan jechuudha warreen southern statein kun warreen isteetota kibbaa ta'an kun jechuudha. Sirni gabroonfachuu kun ittuma fufee jechuudha. Akkasumallee osoo warreen noorzernii faan warreen kaabaa faan osoo walitti hin dabalamin ofii isaanii of danda'anii akka jiraatan kan barbaadanidha ture jechuudha. Ofii isaanii governmentii hundeeffachuudhaan jechuudha. Kana kan isaan barbaadan jechuudha warreen southernii jechuudha. Difference between the north and the south kun garaagarummaa southii fi noorzii gidduu jiru. Isteetota noorzernii jiranii fi southernii jiran garaagarummaa isaaniitii teebilii kanarratti kan ibseeti jiru. Kun noorziidha. Asiin southii kaayetii jira. Kan noorzii yoo ilaallu region of growing city and industry. Egaa regioniin isaanii jechuudha. Kan noorzii guddachaa kan jiruu fi akkasumallee industrialized kan ta'aa jirudha jechuudha. Kan south yoo ilaallu immoo semi-modern plantation system dominated by the few powerful slave holder. Maani xiqqoo modern kan ta'edha. Akkasuma immoo plantationii kan hojjetan jechuudha. Hojii qonnaa kan ta'e jechuudha. Plantationii kan hojjetanii xiqqoo kan modernized ta'edha. Baay'ee miti. Dominated by a few powerful slave holder. Hojii kanas kan hojjetu eenyudha jechuudha? Slaveota jechuudha. Gabrootatu hojjeta. A mixed economy, farming, small business and factors. Maani mixed economy dha. Farming, small business isaan kun wal keessa yeroo hojjetuga hojii tokko yeroo wal keessa hojjetan maani mixed economy jedhama. Farming, small business, factors isaan kanadha jechuudha. Most agriculture dominated by large plantation and little industry. Asitti immoo maani irra caalaan agriculture qonnadha. By large plantation kan akka kuduraa fi muduraa isaan kana hojjetu jechuudha. Little industry immoo xiqqoodha jechuudha. Kun southii keessattidha. Believe slave was unfair competition for business and factors owner because slave did not have to be paid. Jechuudha. Warri noorzernii kun akka slavein kun yaanni slave kun jechuudha. Gabroota jedhanii hojjesiisuun kun akka maal hin taanedha. Akka sirrii hin taanetti amanu. Warreen eessa? Warreen noorzii jechuun. Warreen southii immoo believe the slave was natural and that modern factories and capitalist business made white workers into wage slave. Isaan kun immoo akkamitti amanu? Warreen southii jechuudha. Uumamaan akka kennamettidha. Gabra ta'uun akka uumamaatti akkasumallee warri hojjisiisanis isaan kun warri white jechuudha. Warreen adii inni kunis uumamaanidha kan jedhanii amananidha. Gabrummaan maal jechuudha? Uumamaan kenname kan jedhanii itti amananidha jechuudha. Akkasuma maal godhu hojii garaagaraa hojjisiisu hojjisiisaniit immoo kaffaluufi jechuudha. Isa hojjisiisan sana immoo hojii adda addaa hojjisiisuudhaan maal godhu miindaa ni kaffaluufi. Kanatti kan isaan amanan jechuudha. Akkasumallee kaapitaalii keenya akkasumallee ikoonomii keenya kan ni guddisu jedhanii amanu jechuudha. Isaan kan eenyutu guddisaa hojjete slaveota garbootatu guddisa. Akkasitti kan isaan amanan jechuudha. Warreen southii jechuudha. For nearly a century, the people and politicians of the northern and the southern state had been clashing over economic interesting, cultural value, the power of the federal government to control the state, and most importantly, slavery. Egaa kana jechuun
waggaa 100 kan ta'uuf jechuudha. Gara waggaa 100tti kan siqu kana jechuun egaa nearly a century gaafa jennu century'n waggaa meeqa? Century'n tokko waggaa 100 mitiire. Kanaafuu gara kanaatti kan siqu waggaa 100tti kan siquuf jechuudha. The peoples and politicians of the northern and the southern states had been clash over the economy and economic interesting cultural value, the power of the federal government to control the state, and most importantly slavery. Egaa waggaa 100tti kan siqu jechuudha. Waliigaltee dhabaniiru jechuudha. Southern fi northern state'n jechuudha. Maal irratti jechuudha? Economic interest, cultural value isaan kana irratti, the power of the federal government to control the state, and most importantly slavery isaan kana irratti wal dhabaniiru jechuudha. Keessattuu immoo maal irratti? Waa'ee gabrummaa irratti wal dhabaniiru jechuudha. These issues eventually led to the civil war. Egaa kunis maal gochuu danda'eera? Gara waraanaatti akka waraana waliiniitti akka seenan godheetii jira jechuudha. The southern economy depending mainly on cotton. Kan southern state jechuudha. Economy isaanii maal irratti kan inni hundaa'e? On cotton. The white plantation owners in the southern state viewed slave as essentially for their survival. Egaa warreen southern state jechuudha. Akkamitti kan isaan yaadani? Akkamitti kan isaan amanani? Gabroonni hin jiran taanaan maani akka maal jechuudha? For their survival. Akka isaan jireenyi isaanii itti ulfaatutti kan isaan yaadan jechuudha. Warri gabroota hin jiran taanaan akkatti kan isaan amanan jechuudha. Maaliif hojii adda addaa hundayyuu kan hojjetan eenyudha? Warreen gabrootaati jechuudha. Isaan hin jiran taanaan immoo jireenya itti ulfaachuu ni mala. Economy isaanii irratti haa ta'u, haala jireenya isaanii irratti haa ta'u, akkasitti kan isaan amanan jechuudha. Maaliif egaa hojii hunda kan hojjisiisan qonna ta'uu danda'a, hojii humnaa ta'uu danda'a, kan hojjisiisan gabroota slaveota waan ta'eef jechuudha. Gabroota waan ta'eef akkasitti kan isaan yaadan jechuudha. Akkasitti kan isaan amanan. As the economy of northern was based more on the industry than agriculture, they hired people as a factor worker at low wages. This reducing the need for enslaved people in the north. Maani jechuudha? Economiin warra north jechuudha. Maal irratti kan inni hundaa'u? Irra caalaan isaan industry irratti jechuudha. Agriculture industry irrattidha kan inni hundaa'u. Economy warra northern jechuudha. They hired people as a factor worker at low wage. This reducing the need for enslaved people in the north. Maal jechuudha? Hojii humnaa haa hojjisiisan iyyuu malee, warri northern jechuudha. Yookiin immoo kaffaltii isaan yeroo hojjisiisan kaffaltii isaan kaffalan kun gadi haa bu'u iyyuu malee maal jechuudha? Sirna slaveetii miti kan isaan fayyadaman jechuudha. Warri northern maal godhu? Ni hojjisiisu. Kaffaltiin kaffalanii akkasumaan hojjechuu qofa, yoo nyaachisan yoo obaasan kana qofadha jechuudha. Isaan kun warra southerniti. Warri northern osoo slaveetoo gabrummaadhaan osoo hin ta'in maal godhu? Ni hojjisiisu. Gatiin isaa immoo gadi bu'aa haa ta'u iyyuu malee kaffaltii ni kennu jechuudha. This economy disparity led to opposing different in societal and political view. Egaa kun maal gochuu danda'eera jechuudha? Akka yaadni wal faalleessu yookiin
yaada poolitikaadhaaf qaban akka wal faalleessu ta'uu danda'eera jechuudha. Yaada garaagaraa akka qabaatan soosaayitii keessatti haala jireenya isaanii keessatti akka isaan wal faalleessan gochuu danda'eera jechuudha. In the North, the influx of the immigrant contributed to society in which people of different culture and classes lived and worked together. Egaa warri Northern State jechuudha. Namni kamuu adiis ta'e diimaas maala akka waliin hojjetan, akka waliin jiraatan kan amananidha jechuudha. Warreen Northern. The South, however, continued to hold on to the social order based on white supremacy in the both private and political life. Egaa warri South immoo jechuudha. Maali kan isaan amanan jechuudha. Akka warri adii olaantummaa qaban akkasuma immoo warreen gurraachi hojjechuudhaaf kan uumama warra adii tajaajiluudhaaf akka kanaatti kan isaan amanan jechuudha. Many in the North come to view slavery as not just social unjust but morally wrong. Egaa warri South jechuudha. Slavery sirni gabrummaa kun jechuudha akka sirrii hin taane unjust akka ta'e akkasumallee morally wrong akka ta'e kan isaan amanan jechuudha. Warreen North kana irra deddeebiidhaan dubbachaa jiran egaa warri North warreen walqixxummaatti amanan jechuudha. In the North, there was a strong anti-slavery movement known as abolitionism. Maanni jechuudha warri North warri kaabaa jechuudha akka sirni gabrummaa akka slavery jechuudha akka badu sochii godhan jechuudha. Sochiin isaanii kunis maal jedhama? Abolitionism jedhama. The term abolitionist generally refers to dedicated opponents to slavery in the early 19th century America. Egaa abolitionistiin kun akka sirni slavery kun akka dhaabatudha kan isaan godhan jechuudha. In the 1813, the movement gathered some momentum. Some famous leaders of this movement were William Lloyd Garrison and Frederick Douglass. Egaa movementii 1830 gaggeeffame sochii gaggeeffame keessatti liidaroonni beekamoon ni jiru jechuudha. Feemesii kan ta'an. Innis eenyu fa'i isaanis movementii kanaaf liidarii kan turan William Lloyd Garrison and Frederick Douglass isaan kanadha jechuudha. Abraham Lincoln won the presidential election in the year 1816. Egaa Abraham Lincoln jechuudha filannoo pirezidaantummaa mo'ateetti jira bara 1860 jechuudha. He amended the constitution. Maal godhe amended yeroo jennu kana barnoota citizenship irratti ni barattu. Amended gaafa jennu fooyyessuu jechuudha. Fooyyessuu maal fooyyesse? Constitution fooyyesse, heera fooyyesse Abraham Lincoln. Lincoln and the Republicans promised to prevent the spread of slavery into new incorporated territories. Maal jechuudha? Lincoln fi akkasumallee Republicans warreen jedhaman maal kan isaan waadaa galanii akka gabrummaan akka hin babal'anne sirni gabrummaa akka hin babal'anne slavery akka hin babal'anne waadaa seenan jechuudha. Shortly after the election of Abraham Lincoln, 11,000 states formed the Confederacy led by Jefferson Davis, a rich plantation owner, and declared secession. Waan jechuudha erga Abraham Lincoln filatamanii booda jechuudha. Isteetonni 11 ta'an
saawuzarnii keessa jiran isteetii keessa jiran jechuudha. 11 kan ta'an maal godhan jechuudha. Konfederensii uuman. Konfederensii uumanii konfederensiin isaanii kunis eenyuun kan inni hoogganu Jefferson Daavisiin hoogganama jechuudha. Jefferson Davis kunis nama abbaa qabeenyaati jechuudha. Nama abbaa qabeenyaati kan qonna hojjisiisudha jechuudha gabroota. Qonna kan inni hojjisiisu kan isaa hojjisiisa jechuudha. This result in 1862 outbreak of civil war which ended in 1865. Maanni egaa sababa kanaan jechuudha waraanni ka'uu danda'eera 1861 jechuudha. Waraanni kun immoo kan inni dhume 1865 kan inni dhume jechuudha. Itti aansuudhaan exercise 1.4 dha. Maal jedha? Write the short answer for the following question jedha. Gaaffii tokkoffaan what were the major cause of the American Civil War? Kana deebisaa kana barreeffachuu dandeessu. Isaan asirra isiniif kaa'u kana kunoo kana jechuudha. Barreessachuu dandeessu. In January 1863, Lincoln used the Emancipation Proclamation and Homestead Law, freeing slaves in those parts of the country that rebelled against the United States. Maal godhe jechuudha. Lincoln bara 1863 January jechuudha. Akka isaan free ta'an yookiin akka isaan bilisa ta'an maal godhe? Akka isaan bilisa ta'an labsii labse jechuudha. Proclamation labsii labse akkasumallee homestead law kan jedhu kana baaseeti jira jechuudha. Seera homestead kan jedhu kana baaseeti jira. Freeing slave in those parts of the country that rebelled against the United States. Egaa United States keessatti akka isaan garboonni kan jedhaman sun jechuudha. Akka isaan free ta'an akka isaan bilisa ta'an godhe jechuudha biyya sana keessatti. Later amendment were made the constitution that strengthened the principle of equality. Egaa constitutionii sanarratti kan inni fooyyesse jechuudha. Constitutionii fooyyesseera jenneerra Lincoln jechuudha. Abraham Lincoln constitutionii sanarratti maali kan inni fooyyesse jechuudha. Mirga walqixxummaati jechuudha. Mirga walqixxummaa adii fi gurraachaa kan inni fooyyesse. This was a turning point in the American Civil War. Kunis gamaanni bakka ka'umsaa waraana waliin Ameerikaa ta'uu danda'eera jechuudha. Turning point ka'umsa ta'uu danda'eera jechuudha. Many slaves from southern states flocked to the north and joined the Federal Army. Egaa warreen southern state keessa jiran jechuudha. Slaveonni garboonni jechuudha. Gara eessaa deemanii? Gara noorzii deeman jechuudha. Maaliif gabroota waan turaniif, slaveota waan turaniif gara eessaa deeman? Gara bakka walqixxummaa deeman. Bakka eessa jechuudha? Gara northern state deeman. Gara kaaba state deemanii sana booda achi deemuudhaan maal godhani? Federal Armytti makaman jechuudha. Loltoota sanaatti dabalaman jechuudha. Kan noorzii jechuudha. Gara kaabaa warreen jiranitti dhaqanii maal ta'anii? Loltoota ta'an jechuudha. Federal Army ta'ani. The last Confederate surrender occurred on November 6, 1865. Egaa warri Confederate jechuudha. Maal ta'ani? Ni booji'aman jechuudha. Yoomi kan isaan booji'amani? November 6 bara 1865 booji'aman jechuudha. President Abraham Lincoln was assassinated by John Wilkes Booth, a Confederate sympathizer. Maan jechuudha. Abraham Lincoln, Presidentiin Abraham Lincoln jechuudha. Ni ajjeefamani. Eenyuun ajjeefamani? John Wilkes Boothin ajjeefaman jechuudha. John Wilkes Booth kunis
deeggara warra Confederate jechuudha. Warra Confederate immoo sirna gabrummaa kan amananidha. Akkasumallee sirna gabrummaa kan deeggarani jechuudha. Yoomigaa kun Abraham Lincoln kan inni ajjeefame on April 14, 1865. April 14 bara 1865 kan inni ajjeefame jechuudha Abraham Lincoln. Results of the Civil War. Civil War'in bu'aansaa maaliin? Erga Civil War'in xumurameen booda bu'aansaa maalii kan inni fide kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. On the December 6, 1865, the 13th amendment was adopted which officially outlawed slavery. Egaa maal ta'e jechuudha? Seeronni 13 ta'an jijjiiramaniiru jechuudha. Innis maalirratti kan xiyyeeffatu outlawed slavery kan gabrummaa irratti xiyyeeffatudha ture jechuudha. Seeronni 13 jijjiiramuu danda'aniiru constitution sana irraa jechuudha. The collapse of the plantation economy in the southern party. Maal jechuudha? Plantation economy southern party ture jechuudha. Collapse ta'uu danda'eera. Maaliif warreen hojjechaa turan jechuudha. Southern party irraa gara eessaa deeman? Gara North deeman jechuudha. North deemuudhaan waraanatti makamuu danda'aniiru. Kanaafidha jechuudha warri hojjetan yeroo achi deeman plantation economy maal ta'uu danda'e? Collapse ta'uu danda'e, baduu danda'eera jechuudha. The rise of industrialization, large city century, and the development of infrastructure such as road, bank, factors in the southern part of USA. Egaa maal babal'achuu jalqabe, maaltu guddachuu eegale jechuudha. Kan akka daandiin, akka baankiiwwan, kana warshaawwanii maal ta'uu jalqabe akkuma noorዘርኒ saawuzarnii keessatti eegale jechuudha. As deebi'ee jechuudha. Haa ta'u malee progressichi slowly ture, suuta ture jechuudha guddinni isaa. The Constitutional Change Act as a point of departure in the struggle for equal civil and human rights. Egaa constitutional change ta'uun isaa jechuudha. Ka'umsa equal civil fi human right ta'uu danda'eera jechuudha. Egaa asirratti fi gariin asirratti argitan kun suura eenyuti? Abraham Lincoln jechuudha. Abraham Lincoln. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo taanuun nationalism and the Eastern question kan jedhu walitti deebina. Gaaffii qabdan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.